Twamusiza munaffe ali ku lutimbe essaawa eno amanya n'eddoboozi nze Douglas Kasozi nga ndi mu Bakayiira Motors Limited. Kayiira Motors Limited esangibwa ku Salama Road nga wakava ku Makindye SS awo katono ekyengulu we tuli. Munaffe ku mulundi guno tugenda kwogera ku motoka zaffe empya ze tuyina oluvannyuma lwa gavumenti okuta oba okuteekawo etteeka nti emmotoka enkadde zirina emyaka kwe zaakoma okuyingira eggwanga, nti tutandise naffe okulaba nti tuvuga ku mmotoka emyaka emipya okuva ku luzirizi 1998 97 ez'enkadde, naye kati tulina emyaka emipya okuva mu 2000 okujja eno waggulu oba okuva ku 2005 okudda waggulu 2006 7 8 ne 2020 mweziri mu Uganda. Naye emmotoka zino olunaku olwaleero twagala tulabe emmotoka zino ne technology akyuse n'embeera yaazo empya tugenda kuba tuzikwata tutya, tugenda kuba tuzivuga tutya, gwe mulamwa gwaffe olunaku olwaleero oba mechanical maintenance ku mmotoka zino empya ezina technology omupya. My name is Douglas Kasozi of Bakayiira Motors, found on Salama Road in Makindye. We are to look at the new models of vehicles ever since the government abolished importation of old model vehicles. So particularly, we are to put our emphasis on new model vehicles, maintenance in particular, especially the engines. Mu mbeera eyo yonna tutunuulira ku mmotoka zino empya nti tutunuulire ebika bya engine. Eri emabega tubadde twasooka ne tubeera ne engine eza carburetor ne tuvaayo, ne tujja tubeera ne engine eza EFI ne tuvaawo, tutandise tufunye engine za VVTI era tutandise n'okuva mu VVTI nga tugenda mu mutendera omulala. Naye olunaku olwaleero emmotoka gye tuliko 27 MARKX tuziraba e Kampala nnyingi, abavubuka bazettanidde nnyo kubanga emmotoka eri stylish, naye ng'ate okujjako okuba nti yaswaga tulaba nti n'obulungi nnungi mu engine, mu misinde n'ebirala. Initially, we had carburetor engines, EFI, then VVTI. So today, we have a 2007 MARKX, which are so stylish and mainly wanted by the youth of these days. So tutunulidde tutya okulaba nti tuddaabiriza oba tuwangaza emmotoka zaffe zino ezitandise okujja empya. Leero gwe mulamwa gwaffe gwe tutambuddeko we tuba tuli ku MARKX nga tulinamu engine yaffe ya V6 tujja kitegeera nti engine eno eyina silinda 6. Webeera ne silinda 6 nejja ebeera ne plugs 6. Jjukira emmotoka gye tuliko ya petrol, plaga tuyina 6. Naye mu mbeera eyo tulaba nti enkola oba n'endabirira y'ekidduka kino mu bitundu ebyenjawulo gye tukolera emmotoka zaffe, tutunule ku service gye tusinga okukolera service. Abasajja abamu abatukolera service w'ebidduka bino munaffe waliwo emitendera gye babuusa amaaso oba enkola eyandibadde ekolwamu okulaba nti okola service w'emmotoka eno munaffe ne tutagikola bulungi. Lwaki? Tulaba nti we twogera ku V6 tutegeeza engine eya pistons 6 oba eya silinda 6 eya plug 6 naye nga bagikola mu shape ya V, nti tuyina pistons 3 ku mukono ogwa left oba ogwa ddyo ne piston 3 ku mukono ogwa kkono, nti terimu nga straight oba straight engine nga bwe tuziita. Tojja kwesanga nti omuntu akukolera service pistons plug zino 6 eyo olusi gye tukolera sijja kumenyayo, omwana tasobodde kujjayo plug zino zonna 6 asobole okuzikyusa ateekemu empya. So, how best could we maintain these vehicles? That's our theme today
If we look at a MARKX, it has 6 cylinders, 6 plugs. It's for petrol, so in that case, let's look at its service. My friend, there are some repair procedures that are underlooked. When we look and talk of a V6, we refer to engines with 6 pistons, 6 cylinders, and 6 plugs, but in a V-shape, so we have a 3x3 piston left and right. Some of these mechanics can't do it effectively, so as such, it's the vehicle to report to you the substantial service. Nekijja kiba ajjeemu 3 oba ajjeemu 4 ebbiri ziganya okuvaayo najja kuteeramu 4 ebbiri ziri enkadde n'azirekamu najja kugamba munnaye ntaddemu pulaga. Nekijja kiba nti yo emmotoka oba engine egenda kuloopera ebbiri ezo ze batajjeemu mu mbeera ki temmotoka egenda kupipira kubanga ezebbiri zigenda kuba tezisobola kwokya mafuta bulungi nga ziri empya. Emmotoka munaffe nejja ekulaga nti epipira naye ate gwe n'ogamba tingenze mu Bakayiira oba ozze mu Bakayiira n'otugamba tuwakoze service. Mu service mulimu ebintu biwerako naye nga bwe tuba twogera ku plug essaawa eno n'akugamba ne plug nazikyusizza naye nga amazima ennya ze yasobodde okukyusa ebbiri zamulemye. Lwaki zirema? Kubanga n'oluusi n'ennya ayinza okuba ajjeemu nnyingi. Lwaki pulaga yandiremye omuntu oyo gy'otutte okukola ki? Okukola service. Oluusi ebyuma tetuyina bituufu bikola spanda oba ze tuyita spanda mu Luganda nti ebifo ebimu tebiyina spanda ntuufu zisobola kujjayo kintu ekyo. Oli n'ayiiya mu kuyiiya kwe bambi n'asobola okujjamu kyakoze naye awala n'alemererwa n'ojja omulaba nti munaffe emirimu giganye okutambula obulungi olw'ekintu ekyo. Naye ng'etadde bagamba nti oyo ayina ebikozesebwa ebikyamu yeenenya mulimu. Mu Luzungu ndowooza poor workmanship. And at times, we don't have adequate tools as such, making work hard to them. However, a bad worksman blames his tools. Naye ate ne tujja tulaba nti bwe tuba tutunuulira maintenance waffe tuyinako kye tuyita mu engine service tukyusa kye tuyita spark plugs, tukyusa engine oil, tukyusa oil filter, tukyusa fuel filter, tukyusa spark plugs. Kwegamba bwe tuba tulaba nti tukyusa engine oil kubanga eno dipstick yaffe oba akapima oil waffe obungi oba obutono. Kubanga tulaba nga nako bwe ebika by'emmotoka oba abakozi ab'enjawulo bateekako markers ez'enjawulo. Eno omu Japan ye yateekako obutonyeze buno bubiri. Naye nga kano aka wansi kategeeza low. Oil wabeera nga mutono ng'ali mu kano akatonyeze munaffe omanyira ddala nti oil mutono. Naye ate najja abeera nti bakuteereddeko ekipimo kya maximum ke kana akasaze akatonyeze akawaggulu nti oil ayina koma wano talina kusukka waneeno kubanga oil omungi mu engine agenda leetera seals oba oil seals okwabika oluvannyuma lwa excess oil oba oil oyo omungi atalina kubeera mu engine abeera anoonya wawayino okufulumira asobole okulaba nga afuluma talina we yeetaayiza. Munaffe engine oil tumukyusa. Eno ye dipstick yaffe we tupimira oil. So, when we look at engine maintenance, we consider a lot of factors like changing oil, oil filters, spark plugs, and so on. So we change the engine oil. So, different manufacturers put oil measuring tools, so this Japanese put it with labels so as to ensure measurements. For example, like minimum and maximum quantities of oil. Excess oil causes seals to burst, so we change. This is our dipstick for oil changes. Nti ojja kwesanga mu service and maintenance abantu abamu ayinza okugamba n'agenda ku petrol station n'akugamba eya cleaner yange togikyusa. Eya cleaner singa tumanya omugaso gwa air cleaner kyandibadde kirungi n'okyusa air cleaner yo buli w'okola service. Kubanga tulaba air cleaner nga akasengejja k'empewo eyingira mu engine yaffe. Nti tulaba emmotoka eza petrol twetaaga empewo n'amafuta okusobola okufuna ekintabuli kye tuyita mixture okugenda mu engine okwokebwa. Naye buli w'otakyusa kasengejja kano
jukira kasengejja empewo egenda mu engine yeno emotoka gyetomera ng'obadde ovuga nti ebeeramu enfuufu ebeeramu ebisaaniiko ebeeramu ensowera so omuzungu yatuteerawo air cleaner singa tumanya omugaso gwa air cleaner obutuufu bwagwo tosobola butakyusa air cleaner ng'okola service ate no n'oluusi air cleaner eyina ebbanga ly'olina ogivugirako gye tuyita mileage naye ate oyinza okuba nga mileage yo wali mu kisaawa tennatuuka naye n'ogamba kankyuse ku air cleaner eno engeri gye mbadde nvugira mu makubo gaffe ag'enfuufu tinagenzeko eggomba nagenzeko emasaka eyo munda enfuufu yabadde nnyingi air cleaner wadde sinatuuka kola service yo kankole ki yo kangikyuse kuba ntulaba erimu enfuufu. In service and maintenance, even the air cleaners should be changed. They absorb a lot of dust before the combustion process. So we need to change air cleaners, even they have durations of changing them. Depending on the mileage, you have moved to different destinations. Waliwo kye tukola ekikyamu. Tugenda ku petrol stations, omusajja n'akufuuyiramu empewo compressed air okusobola okugyamu enfuufu eno. Kyandibadde kirungi singa obadde ogamba gifuuwemu leero ennaku 2 ngenda kukola ki enafuna sente ngikyuse naye enfuuwa ya air cleaner okukozesa olupiira olwo nalwo lulina direction woyina oddukozesa tulaba air cleaner eno erina face tugiraba wano etukula naye ate eno waddugala ekitegeeza empewo empewo eyingirira eno nefulumira eno nti eno erekayo obukyafu bungi kati we tuba tufuuwa air cleaner eno kyandibadde eno ewatukula gye tufuuwa to blow out okufuuwa enfuufu okufuluma okusinga okufuuyira wano ng'atozza munda ekitegeeza kino ekipapula kirimu obutuli enfuufu eno erimu obuyinja obutuli obwo bubeera obuyinja obwo buba butuula mu butuli buli obuyisaamu empewo ekitegeeza bw'onookola bw'otyo ojja kuba tolina kyotaasiza emmotoka ye egenda kutandika okuziira emmotoka ye egenda kutandika okusuffocatinga egenda kuba nga tefuna mpewo emala jjukira ingini yaffe eno eya petroli okwaka twetaaga ratio 1:1 oba empewo nga yenkanankana n'obungi bw'amafuta obungi bw'empewo bwenkanankana n'obungi bw'amafuta okusobola okufuna kye tuyita rich mixture oba ekintabuli ekyomulembe. We at times do wrong things like air blowing. This affects the air cleaner. So we should blow it in the opposite directions. If not, the vehicles will suffocate. So it should be done in a 1:1 ratio of fuel to air, leading to a rich mixture. Therefore, the less you change the engine air cleaner, the worse it becomes. So mumbeera eyo service tumukoze tutya oba kiki kye tulabye mu mbeera ey'okulaba nti tulabirira ebidduka byaffe jjukira kino gy'okomo kikola obutakyusa air cleaner oba okugifuuwamu olina kyokosa engine yo engine egenda kutuuka ekiseera ng'olw'obutafuna maanyi gamala egenda tandika okuwalala oba enfuufu eno egenda mu engine eri egenda tandika okuwagala rings emmotoka etandika okucakala munaffe olabire eddala nti ate bw'onojja muffe tujja kugamba ssente onojja mu Bakayiira tujja kugamba munaye twetaaga millions 6 okusiba engine yo eya MARKX twetaaga millions 8 omuwendo gwonna ogamba abasajja abo munaffe babbeeyi naye ng'ate gwe ensobi zozookola ze tulaba oluusi mu butamanya mwe tukolera ensobi naye nga munaffe lwaki leero tuli wano twogera ku mulamwa guno tulaba ki ky'olina okukola okusobola okuwangaza engine yo so bwe tutunuulira omuntu ono enfuufu evaamu eno nno nfuufu ebeera nnyingi bw'oba tosobola kwambala lugoye lulimu nfuufu eno bw'oba tosobola kwambala engatto erimu nfuufu eno gwe kennyini bw'oba tosobola kukwata kisanirizo brush enkyafu n'ogisaniriza mu mutwe erimu enfuufu bweti lwaki oleka air cleaner enkyafu bweti eri engine yo kibuuzo gy'oli munaffe tugenda mu maaso n'okulaba air cleaner oba maintenance obulabirizi bwe wandibadde oteeka ku mmotoka yo okusobola okulaba nti munaffe ogikuuma mu mbeera zonna tutunuulidde ku air cleaner erina okukyusibwa mu mbeera zonna tolinda service lw'onookola service ekyo no kijja kujja nga bwe twannyonnyodde wali kijja kujjira entambula yo otambudde otya emmotoka eyo mu mwezi ogwo wadde mileage tennaggwayo
otambuliddeko mu bifo ebyenfuufu tulina ebitundu wano enguudo mu Kampala wano wennyini tulina bannaffe ababeera ku kyebusaabala sikoze eki naye ndeese ng'example omuntu oyo avugira emmotoka yo ku luguudo lw'ekyebusaabala eyo kyandibadde na kirungi nnyo okulaba nti air clean ogivaako nnyo nnyo nnyo. And when you come to Bakayiira Motors, you end up saying, we are quite expensive, yet you are the cause. And in any case, if I told you as a human being, you cannot put on dusty clothes, why the vehicle's air cleaner? We are still looking at the air cleaner maintenance and should always be changed. Don't wait for the mileage. Many times, you move in dusty places like in Busabala, in Kampala. Mu service, engine service, tutunule ku oil filter. Oil filter, Omujapani kweno yagikweka. Japan kweno yagikweka munaffe oil filter nenga oil filter mukudda mu lulimi olwaffe we tuba tulabye akasengejja k'empewo then tuyina n'akasengejja ka oil ku kidduka kyaffe. Lwaki tuyina akasengejja ka oil ng'ate tugamba engine oil tumuteeramu era tugula mupya ne tumuteekamu taliimu nfuufu taliimu biki ekituufu oil tumuteekamu nga mupya era n'agenda mu engine nga mupya. Akasengejja ka oil we kali ku engine yaffe olw'ensonga nti ebyuma mu kutambula kwabyo waliwo kye tuyita wear and tear oba wabeerawo okwewagala wadde oil waali mu kifo. Jjukira we tuba tutunudde engine oil tulaba nti bakola engine oil n'emigaso egy'enjawulo oba oil akola ki mu engine. Omugaso ogusooka gwa engine oil akakkanya ebbugumu lya engine nti akolanga coolant ayita waayise awookya n'ajjawo ebbugumu eryo n'asobola okulaba nti ebbugumu eryo likakkanyibwa. Engine oil alongoosa okuuma ebyuma ebyo ebitambula munaffe nga biyonjo. Engine oil kye tuyita lubrication agonza amannya agagata ebyuma ebyo ebitambula ne biba nga tebyewagala nga tewali friction. Engine oil agaana okutalaga kw'ebyuma ye waali kubanga era tulaba naffe eno ewaka nti toyagala mutayimbwa gwo gutalage ne tugusiigako oil. Kwegamba engine oil alimu kye tuyita ingredients oba additives ezimuteekebwamu okusobola okuuma emigaso egyo nga gye tumenye. Naye ate ojja kwesanga nti olw'okulwawo kw'okukola service kw'okukyusa engine oil ono agenda anafuwa ebirungo biri bye bamuteekamu bigenda biggwerera nga takyasobola kukola mugaso ogwo katugambe ogw'okugaana ebyuma okwewagala. Nojja weesanga wadde oil wamuteekamu mupya naye ebbanga ly'omuvugidde aggweddemu ebirungo ebyo ebigaana ebyuma okwewagala ebyuma ne oil n'atandika okufuuka nga amazzi. Let's now look at the oil filter. We also have an oil filter. We always buy oil when it's new. Then why an oil filter? It's because in motion we have what we call wear and tear. Remember, engine oil is made with many functions. For instance, it's a coolant. It allows cleaning of machines, prevents friction, prevents rusting. So it has additives to allow those functions to go on. But however, the longer you take to change the oil, the more it weakens. So that means friction may occur and smaller particles may affect the engine. Some people don't change the oil filter due to lack of enough experience. We are looking at the engine maintenance. Nti ali so light nti muwewufu nnyo tasobola kukola mulimu ogwo. Nojja weesanga nti ebyuma ebyo bitandise okwewagala ne bivaako obuumayuma ne bugenda mu oil. We tubeera tulina oil filter yaffe egenda kusengejja otuuma otwo obutaddamu kujja mu oil ate kuleeta buzibu bulala. Kati ojja weesanga abantu abamu agenda n'akola service, engine service, oil filter n'atagikyusa n'agamba muzeeyi byonna mbitaddeko. Lwaki tagikyusiza? Kyeki kye nagambye abamu kati nga tulaba engine eno eya MARKX osobola onnoonya oil filter n'ekubula bw'oba toli mukugu kubanga bangi abakola emirimu gyaffe naye nga munnaye
ali awo ayiyizawo mbeera oluusi n'obeera ogirabye naye neekulemesa okusumululayo olw'okuba toyina tool ntuufu toyina spanda ntuufu okusobola okusumululayo oil filter eyo. Tuli mu kulaba maintenance biki bye wandikoze okusobola okuwangaaza engine yo ey'ekidduka wadde ovuga emmotoka endala. Bino byonna bikatinga across. Bwe tuba tuvudde ku engine ku oil filter tugenda kutunuulira ku plug tuzimaze. Tugenda kutunula kye tuyita fuel filter. Wano nno munnaffe atulaba n'atuwuliriza wali obuzibu nti omusajja asobola ovuga emmotoka emyaka 8 naye nga takyusizza kye tuyita fuel filter. Bibuzaabuza abantu. Tulina kye tuyita fuel pump. Fuel pump era etuula mu tanka mu mafuta munda. Ne tujja ne tubeera ne fuel filter ebeera ku engine oba okumpi ne engine. Nti fuel pump naye ebeerako akasengejja amafuta. Ne fuel filter eteekebwa kumpi ne engine nti akasengejja kali ak'oku pampu ekaba kalemeddwa okufilteringa okusengejja obukyafu obuli mu mafuta. Eno munaffe ku fuel filter eri ku engine oba eri okumpi ne engine ko tekasukkawo. Byonna ebibuuzo bijja kujja. Obukyafu otwogera obukyafu obuli ku mafuta bujja mu butya. Amafuta tugajja ku pampu ne tugateeka mu mmotoka. Ate obukyafu buli luddawa. Now, when we are done with plugs, then we also have an oil filter. A fuel filter is put next to the engine so as to filter the fuel. Darkness is caused by the pump attendants because they don't close the covers well. Tulaba obukyafu bujja mu bulagajjavu bwaffe abavuga ebidduka byaffe oba obulagajjavu obuli ku ba pump attendant nti agenda n'akuteeramu amafuta nteeramu emitwalo 2 nteeramu liita 2 ekisaanikira kya tanka n'akisiba ne kitanywera. We kiba tekinywedde munnaffe ne bwonoggala kali ka fuel door node enfuufu egenda kuba eyita mu miwaatu egyo eyingire mu mafuta etuule mu mafuta. Ey'ensonga emu ekisaanikira kya tanka kirina okunywera era bw'okinyweza bw'oti kirina ne ka sound kye kakuba munaffe n'omanya nti kinywedde. Ensonga ey'okubiri tulina amafuta ge tunywa nga tuganywa bagatuleetera mu bidomola. Ebidomola n'ebyo oluusi bibeeramu amazzi ago ne gagenda mu mafuta gaffe. Ensonga endala tulina amasundiro g'amafuta agaluddewo nga tanka zaago okuva bwe baaziteeka wansi eyo mu ttaka otereka amafuta myaka 3 myaka 4 mu mbeera yonna waliwo kye tuyita okutuuyana waliwo kye tuyita waliwo kye tulaba nti engeri yate n'embeera zaffe amasundiro g'amafuta agamu gajjula amazzi kwegamba obukyafu mu mafuta tetusobola bwewala naffe obulagajjavu bwaffe. So we tuba tulaba fuel filter abantu abasinga bagaana okugikyusa eyo neeviirako obuzibu bwa engine esobola okupipira engine esobola okubeera nga terina maanyi no spendinga sente nosaasaanya sente nnyingi okunoonya obulwadde obwo we buli naye nga munnaffe buva ku fuel filter oluusi ey'emitwalo 5 ey'emitwalo 6 naye obulwadde obwo mu kugezaako bunoonya n'obuteekamu n'obukadde nga 3. N'olwekyo fuel filter oba akasengejja k'amafuta munnaffe tukalowoozeeko nnyo okulaba nti tukakyusa. At times, fuel is bought in jerry cans, which have dirty water in them. Even the underground water tanks also have dirt in them, ever since they were installed 30 to 40 years ago. So, we can't avoid fuel dirt. So therefore, when focusing on fuel filter, some of you don't want to change it, and as such, it may cost you expensively. So, we should consider the oil filter, and the other reason is because it's hard to some mechanics to open. N'ensonga endala lwaki tekakyusibwa bamakanika abasinga kazibu ka kusumulula ekyo nakyo nja kyogerako nti oli yeeganya nejjukira weweeganyiza ku mulimu gw'omusajja emmotoka y'engeno jjukira oli ku bulamu tuli bamakanika naye tukute obulamu bw'abasajja bw'abakyala mu ngalo zaffe abavuga ebidduka ebyo. N'olwekyo bwe tuba tulaba nti
engine zaffe tulina ziwangaza obulungi olunaku olwali kye tutunuuliramu mu maintenance kikyoyina okukola obutuufu okusobola okuwangaza engine yo kozesa ebintu ebituufu. Tugenda kwogera ku engine oil bwe tuba twogedde ku engine service. Engine oil nti nga bwe twalabye emigaso gye tukozese oil omutuufu eyalagirwa nti tuve mu bikwate nti engine eri enkadde ya EFI obadde okozesa ekika kya oil obwekiti era ne katale kikyaliko ofunye emmotoka mwaka 2018 2019 era oyagala okozesa ekika kya oil kiri kye wakozesanga mu kapulimoko oba mu nadiyayo sebo bannyawo munaffe obeera mu kyamu. Tulina ebika bya oil ebiri katale. Tulinawo oil gwe bayita synthetic oil. Synthetic oil ono oil munaffe akolebwa mu laboratories, abasajja batuula ne bamukola mu bintu ebyenjawulo, ne bamukola mu masavu g'ensolo, ne bamukola mu mboga, ne bamukola mu butto omukadde. Oil akolebwa bukolebwa. Ate then ne tubeerawo n'oli oil owaffe gwe tusima, oyo ye tumumanyi naffe Uganda tumulina. So emmotoka empya zino ezina technology omupya ezina engine ennene zitera nnyo okukozesebwa synthetic oils. Tuzirinawo ne Uganda weziri. Era oil ono ojja mutunuulira ng'osobola muteeka mu mmotoka eya diesel n'omuteeka ne mu mmotoka eya petrol. Nti oyina Primoyo 215 oba 216 osobola oteeka mu oil oyo nga ya petrol n'omukozesa mu engine eyo ya petrol ate n'omukozesa ne mu engine ey'emmotoka eya diesel. Nti ye bamukola nga taboola era ye abeera muweefufu nnyo. Mu mbeera eyo emmotoka zino ziba zikozesa ne oil ow'enjawulo. So fellow mechanics, we are handling thousands of people's lives, and as such we should be careful. Therefore, if we are to maintain our engines quite well, we should also look at the engine oil. Ladies and gentlemen, we have oils of different categories. For example, synthetic oils made in laboratories, in animal fats, plants, and also mineral oils as well, and many others. Many of these new cars use synthetic oils, and we have them in Uganda here. So, it can even work in diesel engine vehicles like Primos. It is even so light. Tujja tutunako ne gearbox zaazo zikozesa hydraulic oba ATF ow'enjawulo nti naye abeera asukkulumamu mu dot tuyina dot 2 dot 2 yali motoka nkadde dot 3 dot 4 tuyina ne dot 5 dot kisalibwako naye nga kiri director of transport. Abasajja baatuula aba mu nsi yonna bo ne bagamba emitindo gino oba omutindo ogutuukibwako tulina okugufunira. Tine mu breakthrough tulaba nti nayo tubeerayo ne dot bwe tutunuulira ku motoka yaffe eno gye tuliko yo ekozesa bakugamba ku kisaanikira wano remove use only dot 3 fruit bakukikulaze wano esegeze ne motoka yo enywa dot 3. Dot 3 bye birungo ebiteekebwa mu breakfruit okusobola okulaba nti emotoka yo esiba bulungi. Ebirungo ebyo bibeera byanjawulo mu mbeera zonna. Dot 3 dot 4 ne tulaba nti tufuna ekintu ekyenjawulo. So tusomeko ku bintu bino bibabeera batubuulidde. Dot 3 era mu mbeera eyo kigenda naawe kuyambako nti wobeera ogula spare omanya ki ekintu ekituufu ki ekigenda mu motoka yo. Even their gearboxes have hydraulic oil different ATF. Dot in full is Director of Transport. It is certified internationally. As such, looking at this one is for dot 3, so we should read instructions as advised. So fe nga Bakayiira Motors Limited tugezaako okulaba nti munaffe emmotoka yo ebeera nga nnungi nnyo wadde tuli wano okulaba nti tukanika oba tuli mu business kyo kiveeyo naye naffe twandibadde balungi okubabuulira ki ky'olina okukola okusobola okulaba nti owangaza engine yo. Kale kojje ewaffe nga tulina kye tugenda okukolera naye ate n'ekirala lukisa lwo oba buvunaanyizibwa bwo munaffe okumanya ki ekifa ku motoka yo. Jjukira zino sente zo. So mu mbeera eyo bingi bikyajja mugezaako okulaga engeri gy'ogezaako okutunuulira engine yo ekidduka kyo n'okukiwangaaza. Ffe tugamba endabika y'ekidduka kyo
kyekitiibwa kyo. Therefore, we as Bakayiira Motors, we are here to have your vehicles maintained, much as even money is essential. We therefore say your vehicle's appearance is your respect at Bakayiira Motors. Report compiled by Jamiru Sekaja, Amir Ali Muwaye and Ongeso Godwin Mark for UBC in Kampala.